हे गाइस, दिस इज मावा शजाद। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं, और आप मुझे देख रहे हैं बात करते हुए अबाउट पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामास जो कि मैं बहुत शौक से देखती हूँ और मुझे ये बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। उसमें मेरे कुछ टॉप फेवरेट्स हैं जिनके ऊपर आज मैं बात करूँगी। मैं यूजुअली अपने फेवरेट शोज़ के बारे में ही बात करती हूँ क्योंकि बन तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन द शोज़ दैट कैच माई आई, द शोज़ दैट आई रियली लाइक, आई टॉक अबाउट दैम मोस्टली। अनलेस ऑफ कोर्स कोई बहुत अच्छा शो हो जिसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात आ जाए तो उसको मैं ज़रूर पॉइंट आउट करती हूँ। इसी तरह कभी कभी कोई ऐसे शोज होते हैं जिनके ऊपर बात इसलिए करना ज़रूरी होती है बिकॉज दे हैड पोटेंशियल बट दे डिडंट रियली गो राइट। सो जो शोज मैं क्लियरली नहीं देख रही हूँ, इट मीन्स कि वो मुझे पसंद नहीं आए हैं। मैं स्टार्ट करूंगी घिसी पिटी मोहब्बत से। घिसी पिटी मोहब्बत तहरीर किया है फसी पारी खान ने और उसको डायरेक्ट किया है अहमद भट्टी ने। ARY से एयर होता है और इसमें बहुत सारे मल्टीपल प्लॉट लाइन्स थे, स्टोरी आर्क्स थे जो शुरू हुए ख़त्म हुए। इसकी अच्छी बात यह है कि ये रेगुलर ड्रामों से हटके है। इसकी एक और अच्छी बात ये भी है कि ये जो कि रेगुलर ड्रामाज में जिस तरह की हमें मोहब्बतें और शादियाँ वगैरह दिखाई जाती हैं तो उसको बिल्कुल फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर ही मजाक उड़ाता है, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ द शो। एंड इट ऑल्सो शोज़ के पाकिस्तान में जो सबवर्सिव राइटिंग है या जो पाथ ब्रेकिंग राइटिंग है वो भी हो रही है। तो अगर हमारे चैनल्स और अगर हमारा डिजिटल मीडियम जो है थोड़ा सा ओपन अप हो तो बहुत कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। आने वाली है एंट्री अली अब्बास की। तो अगर जिन्होंने ये नहीं देखा हुआ शो तो मैं उनको बता दूं कि दिस इज अ शो अबाउट अ यंग गर्ल एंड हु इज गोइंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ हर लाइफ एंड द वेरियस फेलियर्स इन लव इन हर लाइफ. It's played by Ramsha Khan. She's done a really great job, but I felt that in some of the scenes she could have emoted a bit more and sort of enacted her character a bit more. I felt that there was a lot of margin and she could have done so much more with it, but still she's doing a pretty decent job. Looking forward to Ali Abbas's character, which is going to come in the next couple of episodes, and he's playing this sort of a roadside Romeo sort of a person, which is really exciting to see him as, because we keep seeing him as this typecasted really horrible person or a really horrible cousin or a really abusive husband. So, or if he's a very good person then he's a very good person. So I really want to see great actors like him doing characters which are all about shades of grey. And even though most of our TV dramas do show human beings in a shade of grey and they show the motivations and they show why the person is behaving the way they're behaving, unfortunately male characters के साथ कभी कभी इंसाफ नहीं होता और अच्छे एक्टर्स के साथ भी इंसाफ नहीं होता, अच्छे मेल एक्टर्स के साथ भी। तो इस हवाले से हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं and I'm really hoping to see Ali Abbas pull something great out of a hat. And obviously Fasi's writing is amazing, so I hope that he will not disappoint us. Moving on with a lot of other elements that were there in the recent episode. I'm not going to spoil it for you, so please watch it. If you haven't watched it, if you've just tuned in about this show, I have to tell you that it's kind of this path-breaking show, and it's the kind of show that is so funny and it's so thought-provoking at the same time, which is like a really difficult mix to have. So it's the kind of show that you can watch and really think about that if I was in this situation, what would I do? If I knew somebody who was like this, what would I do? What would I say to them? And does this really happen? But unfortunately, stuff like this happens. And when we talk about dilemmas of wives, of parents, and you get to hear news items which are about bizarre happenings, and you think about it कि यार ये कैसे हुआ होगा, what provoked this person to do that. तो अगेन आई एम ट्राइंग नॉट टू स्पॉइल द शो फॉर यू, बट जिन्होंने देखा है आप जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखें और वापस आएँ। दूसरा शो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है सराब। हम बात कर रहे थे मेल प्रोटैगनिस्ट की, तो सराब की बहुत अच्छी बात यह है कि एक बहुत अच्छा मेल प्रोटैगनिस्ट है असफंद के शेप में, विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय समी खान। एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट, अच्छा मेल प्रोटैगनिस्ट होना एक कहानी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक अच्छा फीमेल प्रोटैगनिस्ट होना। अनफॉर्चुनेटली हम जब कहानी एक ख़ास किस्म की टारगेट मार्केट के लिए लिखते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक मेल कैरेक्टर को भी अच्छा दिखाना उतना ही ज़रूरी है, लेकिन वो कभी कभी प्रॉप बन जाता है। हमेशा नहीं, कभी कभी बहुत अच्छे किरदार लिखे होते हैं जो हजरात के होते हैं और उनको वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। एंड आई फील कि हजरात को थोड़ा ड्रामा देखना चाहिए, मतलब सिर्फ मेरे पास तुम हो को लेके ही आप लोग ऑब्सेस हो गए हुमायूं सईद के कैरेक्टर से, लेकिन मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे किरदार हैं, मेल कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। सराब लिखा है एडिसन इदरीस मसीह ने, इसको डायरेक्ट किया है मोहसिन तलत ने, और ये जो टीवी शो है it's about a girl. It is about a girl, but see how important the male character is. It is about a girl who's going through schizophrenia and उसको ये diagnose होता है और उसका जो ये husband then fiance / love interest उसको समझता है। वो वाहिद इंसान है जो उसकी सारी
ڈلیما کو سمجھ رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور صحیح سے سپورٹ کر رہا ہے, اس کو میڈیکل ہیلپ دلاتا ہے, ایموشنل سپورٹ دلاتا ہے, فیملی میں سپورٹ دلاتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اینڈ یو آلسو سی ان دا ریسنٹ ایپیسوڈ ہاؤ اسکیری مینٹل ہیلتھ کرائسس کین بی سم ٹائمز, اسپیشلی جب اس طرح کی کنڈیشن ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے انسان کو دیکھنا, سمجھنا. اور انفارچونیٹلی یہ ریئل میں ہوتا ہے, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ایز اے سائیکالوجسٹ, ایسا ریئل میں ہوتا ہے. ریئل میں لوگوں کو ڈائگنوسز نہیں مل پاتی ہیں, اور جب ملتی ہیں تو پھر ان کو فیملی سپورٹ نہیں کرتی. دنیا بھر میں ہوتا ہے, اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, بٹ پاکستان میں تھینک فلی تھوڑی اویئرنیس بڑھ رہی ہے. اور دیکھیں آپ کتنے بڑے مین اسٹریم چینل کے اوپر یہ شو آ رہا ہے, تو آئی ایم ہوپنگ کہ اس کی بہت زیادہ ریٹنگز آئیں اور یہ بہت زیادہ لوگ دیکھیں, کیونکہ ایک یہ ریئل ایشو ہے, یہ ایک ریئل کنڈیشن ہے. اور اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے سونی حسین کا جو کیریکٹر ہے وچ از کالڈ حورین, وہ وانڈر آف کر جاتی ہے کیونکہ وہ ہلوسینیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو باقی کی فیملی کے لیے کتنا ٹرامیٹک ہوتا ہے, پوری فیملی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, پوری فیملی کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بس ایک بات ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے, تو جب مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس سے ڈیل کرنا تھوڑا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور وہ اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہے, اور پچھلے کئی ایپیسوڈ میں بھی یہ دکھ رہا ہے کہ ایک انسان کافی نہیں ہوتا. اور اسفند کی شیپ میں ہم نے ایک بہت پرفیکٹ, نیئر پرفیکٹ میل کیریکٹر ہے وہ, لیکن پھر بھی اس کے بھی اپنے اسٹرگلز ہیں, وہ بھی جگل کرتا ہے, ریسل کرتا ہے اپنے تھاٹس سے, اپنے کانشنس سے, اپنے رائٹ اور رانگ سے, اور اپنے رسک سے جو وہ لیتا ہے حورین کے لیے. تو دیٹس اے ویری ریئل کیریکٹر, ونڈرفل رائٹنگ, ون آف دا بیسٹ شوز دیٹ آر دیئر رائٹ ناؤ. تو اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ اچھے شوز نہیں آتے, اچھا ہی نہیں ہے کچھ ٹی وی پہ, ہم کیا دیکھیں, فلاں دیکھو کیا زبردست ٹی وی شو تھا, اور نیٹ فلکس پہ ہی آ گیا. نو ڈاؤٹ نیٹ فلکس اور فلاں جو بھی چینلز ہیں ان پہ بہت اچھا کچھ دکھ رہا ہے, لیکن ہمارے ٹی وی شوز پہ بھی بہت اچھا مٹیریل ہے. تو آپ ضرور دیکھیے. کسی نے کہا کہ جی جو سائڈ لائنز ہیں, جو سائڈ پلاٹس ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, اور ہاں وہ ہیں تھوڑے سے انوائنگ, لیکن پھر بھی ڈسپائٹ دیٹ اٹس اسٹل اے ویری ویری گڈ شو. اب بات کر لیتے ہیں مشک کی. مشک ایک ایسا ٹی وی شو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے, اور ریسنٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ سے میں پاسٹ 2 ایپیسوڈس کی بات کر رہی ہوں, تو کنسنٹ کی بات آئی ہے جس میں عروہ حسین کا کیریکٹر وچ از اے ونڈرفل کیریکٹر, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دیٹ. گڈی جو ہیں وہ ایک بندے کو کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑو اور اب میرا ہاتھ چھوڑو, اور یہ ہوتی ہے مرضی. تو مرضی کو اتنے سمپل اور اتنے بیسک طریقے سے حضرات کو سمجھانا بڑا ضروری ہے. آئی تھنک خواتین کو تھوڑا بہت تو پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن حضرات کو یہ مرضی والا کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور جب کنسنٹ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ بہت زیادہ باؤنڈریز جو ہیں وہ کراس نہیں کریں گے, جو کہ کبھی کبھی کیا اکثر مرد حضرات کر جاتے ہیں. تو اس لیے جب ان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ کنسنٹ کیا ہے, ایک پرسنل, سائیکولوجیکل, فزیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں ہر انسان کی جو ہم کراس نہیں کرتے بحیثیت انسان, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو ایک عورت کی خاص کر کی جو مرضی ہے اس کو لائٹلی لے لینا, یا اس کو سمجھنا کہ جی یہ تو مذاق ہے, تو اس چیز کو تو بہت اچھے سے دکھایا ہے اس کردار میں. سملرلی گڈی کا کردار بہت اچھا مجھے لگتا ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری ویری ویل ریٹن کیریکٹر. وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ از بیکاز اس لڑکی کی جو موٹیویشنس ہیں, دے آلویز کیپ یو گیسنگ, اینڈ یو آلویز want to think that she's doing something right, but she also always ends up surprising you, sometimes for the best reasons and sometimes for the worst reasons. But she's an unpredictable yet enjoyable character. She's very very consistent, so even though she's unpredictable, you know that where she's coming from, and she doesn't sway from that. She continues staying true to who she is, and that's one of the markings of a very good writer. So hats off to Imran for that. Love the way that the show has been constructed when we talk about this whole women being trafficked in urban areas, what happens, and then there's this entire element of karma and revenge, and what happens when life comes around full circle. Again, not going to spoil it for you. Please watch the recent 2 episodes. You're going to find out what I'm saying. And then what I like about characters is that there's always some redeeming point. ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ بس اب تو یہ کردار مجھے پسند آ ہی نہیں سکتا, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کوئی جسٹیفیکیشن تو تھی. اور یہی ایک اگین اچھے کردار کے بننے کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ انسان کیوں ہے ایسا. ہمارے یہاں کردار بس آ جاتے ہیں, ولن بن جاتے ہیں, ہیرو بن جاتے ہیں لوگ, لیکن وہ ہیرو اور ولن کیسے بنتے ہیں, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جرنی ہوتی ہے ہر کردار کی. اور مشک میں یہ تمام کرداروں کی جرنیز جو ہیں وہ بہت اچھے سے دکھائی گئی ہیں. آنریبل مینشنز ہیں کچھ میرے پاس. فطرت آن جیو وچ آئی ایم واچنگ اینڈ اٹس ٹرنڈ انٹو لائک اے گلٹی پلیزر. لائک
I started watching it and I was thinking like, this is very like random and very cliched and blah. But it turned out to be such a good watch, and now I'm addicted and I like wait for it every day. Because what's great about Fitrat is that all, again, like I said, I was talking about Mushk also, that all the characters have a journey, and each moment in that journey is explored through reason why this person is behaving this way. They have their motivations, and as the name suggests, it's your nature, it's fitrat, it's what you do. And no matter what your crossroads are, if that is what who you are, then you will choose that path. So Sabur Ali plays this really, really, really manipulative, cunning, very sort of I don't know what else to say. I don't want to call her evil, because you see humanity in that character as well. You see her desperation and her frustration, and that's one of, like I always say, that's one of the great things about our TV shows, that they create characters in a very, well balanced way, even if it is a negative character. Then you have Zubab Rana, who is this bichari achhi si bachchi, but even in that achhi si bachchi, you see her go through failure after failure, and you wonder where is this goodness coming from. But she has that ambition, she has that grace in her personality, so you see that, and then okay, fine. I think that's one of the most cliched things about the show. But again, like I said, it does sort of redeem itself. It does sort of create a parallel situation for the characters where they do show spine. So like in Zubab Rana's character, she is a very goody two shoes sort of a character, but then when she has to stand up for herself, she stands up for herself, so which is a really good job. So similarly, even with the male characters, even though they seem very one-dimensional, there is still a lot of shades to them. There is still a lot of like conflict to them, which is enjoyable to watch. Love Aisha Gul and Salman Jalani's path, because we don't have characters from that age group who show the struggles and the conflicts of that age group. With a young mother whose children are all grown up, but she's still of childbearing age. So what happens? And she doesn't have a partner, she doesn't have somebody to find companionship with. So what happens in that? And then the man who's struggling through his own, in his own way. And again, I like the fact that even though from the outside perspective it seems very evil and cliched, but there is a lot of depth to this show, and I suggest you watch it. Also want to mention Kasai Dil, which has recently started. Again, cliched, but again has some meat to it, and I think it's worth sticking into. Really not a big fan of the weepy, crying messes and constant motein and constant shadiyan. But between that, you will find a lot of good story and a lot of interesting conflicts between characters. Also interesting is this horror show called Chalawa, which shows you that you can do a lot in just a couple of sets and within few limited shots. So if you want to create a good horror story, it can be created if the director is smart enough. So definitely check out these recommended watches. What are you guys watching? Let me know. Recently we talked about Ek Jhooti Love Story, we talked about Sabat, which has ended. So a lot of good shows have ended, and now I'm looking forward to new shows. So what are you guys watching? These are the couple of shows that I'm watching. I saw a few trailers of Karar, and yeah, not my thing. Tera Gham Aur Hum also recently ended. Again, not my thing. Bande Ek Door Se is going on, which is, I feel like it needs to stop spinning around in circles, but still really, really good. I've heard Prem Gali is good, so I'm going to binge watch Prem Gali in a bit. But I haven't done that. I've kept all the episodes aside because I'm hearing such great things about it, though. I've heard that's a fantastic watch and really hilarious. But these are these 2-3 shows which I haven't watched, but I've kept them in my playlist. I'm going to watch them for sure. But right now, these are the shows that I watched. Let me know what you think. And I've also, agar aap thoda in Netflix or us taraf mein interested hain, to I have recently started binge watching The Crown, and I'm going to do a full 5-season review very, very soon. So stay tuned for that. Thank you so much for watching this long review. Apna bahut khayal rakhiye. I hope everything is well with you, and I hope you're staying safe. Khuda Hafiz.